اهلا وسهلا فيكم الى جنشن امباكت. في الخلفيه انا اشتغلت كتير هون بالمهمات اللي هون. ما ضل عندي مهمات عالم كتير، يضل في عندي بس ان ذا ماونتنز مهمه يعني عالقه. مهمات تانية كلها يعني نوعا ما اشتغلتها. حتى هون هذا الايفنت اشتغلت فيه بالخلفيه وتركت هاي. بقي علي بس هالجزئيه من هاي كمان بقى على جزئيات صغيره منه. اشتغلته كمان. راح اشوف اذا راح اشتغل كل الايفنتات اللي هون. راح احاول اشتغلها كلها قدر الامكان يعني. راح اشتغلها واشياء تانية يعني عم بشتغلها حاليا. لحتى اشيلها من وشي يعني مشان تختفي من الخريطه وتختفي من قدامي. بدي اياها تختفي. A grandiose cathedral. The people of... But how aware of this was the animal archon on receiving this gift? And how much did he give back in return? اوكي، هل رح نحكي مع فينتي؟ Faith doesn't ask for anything in return though, does it? As long as the gods have a clear conscience about it all, there's nothing I can say about it. Shh! We're about to enter the cathedral! Don't say anything bad about the animal archon! And actually, the animal archon is... never mind! قولي له انه هو فينتي. I never specifically said I would enter the cathedral. I'll leave you two to mingle with the sisters. راح يستنى برا. Huh? ألست فضوليا؟ You are the honorary knight of Mondstadt. They will surely allow you to poke into these affairs with their utmost trust. Having me tag along would only make them suspicious. Correct. And just as our little friend said, I might say something bad about the church at any time. الأفضل إنه يستنى برا مشان ما يحكي له شي كلمة يرفسونا برا الكنيسة رفس بيجريهم ويطالعونا والله العظيم. When a believer steps onto holy ground, the result is never pretty. I have never received the favor of the gods in the past. I don't see any reason I would need it now, or in the future either. Okay. That's enough about that. While we've been chit-chatting, the Abyss Order continues to act. Okay, then we'll just go in ourselves and ask around. Okay. I should warn you about one thing. Don't go mentioning the defiled statue inside the cathedral. أنا ماني غبي لا تخاف، ما راح أحكي لهم عن التمثال المقلوب. The Church of Favonius wouldn't ignore the matter of the statue. But if they rashly tried anything against the Abyss Order, it would only ruin whatever element of surprise we may have. Also, meddling in the affairs of the Abyss usually doesn't end well for anyone. طيب ما في داعي تحكي لي، أنا لحالي بعرف ولحالي ما راح أحكي شيء. هذا تمثال صح؟ أي. أنا لحالي ما راح أحكي شيء قدامهم عن التمثال المقلوب. أوكي. بنت صديقي بنت. صار لي زمان ما لعبت ببنت يا جماعة، اشتقت له. عن جد اشتقت له لهذا الزلمة. بنت شلونك بنت؟ والله بحبه. اوكي باربرا؟ ريلي؟ باربرا شلونك؟ من زمان ما شفتك. مرحبا باربرا، شلونك؟ Honorary knight. Hi, how have you been? Do you need anything today? بصراحة أنا جيت لعندك. أنا ليش جيت لعندك؟ But I should first make it clear that if you need to borrow the holy lyre Dirhamel again, we cannot oblige. holy lyre Dirhamel. الجملة نصها إنجليزي نصها ألماني. مزعجة. راسي عم يوجعني. القيثارة المقدسة من السماء. It seems she hasn't realized it's just an illusion. Oh, we're here to ask some questions about something. Barbara, have you heard about the first field tiller? What's that? Field tiller. What does it do? Of course you wouldn't know anything about that. Okay, next question. Has the church ever lost a statue of the seven? هذا سؤال كويس. هذا سؤال كويس. هل أضعتم من قبل تمثال من تماثيل السبعة؟ You're here to ask about that old story? Well, I didn't expect that. That was such a long time ago, barely anyone mentions it nowadays. A long time ago, there was indeed one statue of the seven that disappeared one night without a trace.
Nearly every member of the church joined the search for it, but it was never found. وما بتعرفوا مين In سرقه؟ the church's records, as you might assume, this incident has been called the lost statue of the seven. تمثال الضائع. Of course. Of course? Nothing? So do you have any other clues? Paimon means any other strange stories? Sorry, Barbara, but we can't tell you about the statue we saw just yet. Like Dane said outside, it's for your own good. مشان نحميها ايه، ما لازم نحكي لها مشان نحميها لأنه هاي المعلومة خطيرة أنا Other تعرفها. strange stories? I'm not sure. Let me think about what other unusual incidents are in the church's records. Oh, the tyrant's final fury? No, that's from another time. Probably unrelated. أوكي. The tyrant's final fury? احكي لي يلا شوف شو القصة. This refers to a time of great danger that engulfed Old Mondstadt, the place now known as Storm Terror's lair. Many years ago, there was a time when balls of fire would rain from the sky whenever anyone approached Old Mondstadt. Balls of fire raining from the sky? How terrifying! أوكي. People at that time believed it was a curse laid down by the god of storms, so they referred to it as the tyrant's final fury. God of Storms مين هاد؟ This strange phenomenon continued for about a year. No one was ever able to solve it. It just gradually ceased on its own. غريب. Right. Later, the theory of the tyrant's final fury became less probable in the eyes of the church. Common reasoning dictates that the god of storms wouldn't shoot fireballs. أوكي. Perhaps it was something else that caused the disaster. شو هو الشيء Anyway, this incident might not be related to the lost statue of the seven, but I just can't think of any other strange incidents that might be. معناتها مرتبطين هدول القصتين. It's okay. Thanks anyway. There's that pointless word, thank you again. I can never get used to hearing it. Oh, Rosaria, it's you. روزاريا؟ مين هاي؟ If you're looking for the Knights of Favonius, they're busy with those monsters again. Those monsters? Those monsters that tried to attack Mondstadt last time during the Storm Terror incident? تذكرت. أوكي. Wasn't that the Abyss Order? They're at it again? Indeed. They're gathering in Wolvendom, causing great unrest among the wolves. تبا. Could it be that the Abyss Order is targeting the spirit of Lupus Boreas? As for what purpose, I can't say for certain. لوبس يعني ذئب. باللاتيني أظن هاي الكلمة لاتينية. Master Jean has already headed off to Wolvendom. I must also begin to make a move myself. Then I will go as well. Master Jean said you should stay at the church and continue your work with the clergy. But أوكي. you're also a member of the clergy. Right. خلاص نحن بنروح. Master Jean a hand. Oh, okay. If the honorary knight will be there, then... طيب أنتِ ضلي هون ونحن رح نروح نحارب. Please, everyone, be careful. May the Animal Archon protect you all. أوكي وينه الأنيمو أركون أصلاً؟ أنا بدي أشوفه عندي كثير أسئلة لازم أسأله إياها. كثير أسئلة بدي أسأله إياها. عن التمثال المقلوب بدي أسأله عن منين جبت قوتك أو هيك شيء لازم أسأله صح؟ Adventure time. حبيبي نحن بدنا نروح في عنا مهمة بس بدي أحكي معك بالأول أخبرك إيش حكينا مع باربرا. Has the Abyss Order already launched a new operation? This could very well have something to do with the defiled statue. We should go as well. But what is the Abyss Order going to Wolvendom for anyway? Are they looking to do the same as they did with Dvalin? Not again! No, that's not likely. Unlike Osile, who was just suppressed, Andreas died long ago. Today, it is just his spirit that stands guard over Wolvendom. The Abyss Herald may just be targeting the spirit of Andreas in an attempt to garner some information from one of the Animo Archon's old companions. أوكي مرة ثانية أريد أن أسأل أين الأنيمو أركون؟ 300 متر مو بعيد. طيب بس مع ذلك رايحين نعمل تيليبورت. عندي فضول أعرف وين الأنيمو أركون. هل راح نشوفه بهاي المعركة؟
لأنه أثاروا فضولي، معناته راح يخلوني أشوفه في وقت ما، صح؟ طيب هون شو في عندي؟ عندي ساحر وعندي هدول. اوكي ديونا انت بدك تضربي لي هذا الساحر لانه شكله ساحر ناري، صح؟ Don't underestimate the enemy. Let's take them now. ما استفدنا منك يا ديونا. حبيبي ساحر تعال هون. وين راح؟ تعال دمر لي كم واحد من هدول، شيلهم من وشي، خصوصا هذا ابو ثلج. وينه؟ تعال ابو ثلج. وين الساحر؟ طيب نويل مالي غيرك يا نويل، اضربي لي اياه. Someone needs assistance. Everybody stand back. طيب تعال حبيبي تعال. Steady as stone. كويس، رغم انه طول يعني بس خلصنا منه. انت حبيبي ابو ثلج تعال نحرقك ببنت. يمكن الثلج افضل شيء ضده هو الكهرباء، صح؟ مشان السوبر كوندكت. انت حاول تضرب لي على بنت حبيبي. ما بصير حدا يضرب لي على بنت. بنت هو ماي فيفورت يعني حاليا. Leave it all to me. Steady as stone. تعال اشوف تعال. اوكي. There sure are a lot of enemies around here. وانت خليك تتفرجها، لا تسوي شيء، لا تسوي ولا شيء. ها حتى لا تسوي ديستراكشن يعني. حتى يعني لو سويت الهاء للاعداء لبين ما انا اضربهم كان ساعدتني، بس لا انا لازم احاربهم The closer كلهم. we get to the target, the more enemies there are. Fits the Abyss Order's style. اوكي. Yeah, let's go. I'm not going any further. Huh? Why not? Is it because you're afraid of fluffy animals? It has nothing to do with wolves. It's because Boreas was an ancient god, yet he willingly became a servant of the Seven. I cannot possibly agree with his actions. I don't desire any interaction with him. Besides, اوكي. you're the one people like. I'm less likable. There's nothing special about gods anyway. خلاص فهمناك يعني معارض لهدول. It's just my opinion, but a word of advice. Always be on your guard when around gods. تبا هذا عم يخليني اغير تفكيري. معناته لازم انتبه من فينتي، انتبه من ركس لابس، انتبه You منهم shouldn't كلهم. place too much trust in them. But at the same time, don't go too far in the opposite direction. Don't go trying to overthrow them or hunt them down. اوكي. Even if the god in question is your sworn enemy. Don't trust them and don't hunt them. That's some awkward advice. Does Dane hate the Seven or is he protecting them? ما لازم نطاردهم للسبعة وما لازم نوثق فيهم بنفس الوقت. Lest I repeat the failings of my forebears, I will tell you one final fact. Huh? قول احكي. The destruction of the nation of Kanria by the gods is the reason the Abyss Order now seeks to destroy the nations watched over by the Seven. اوكي. معناتها تنظيم الهاوية هاد بده ينتقم من الجودز لأنه هن دمروا كانريا، صح؟ Well, enough chit-chat.
We should get back to business. ولذلك عم يدمروا المدن I اللي will go take care صنعوها of the remaining Abyss Order members هدول in the السبعة. area. Try and keep your visit with Boreas brief. Afterward, let's meet at the entrance to Wolvendom. اوكي. There he goes. What a strange man. Yeah, that's true. You also keep your guard up against unfamiliar gods. At the Rite of Dissension in Liyue, your decision was very similar to what Dane would do. Not the easiest situation. Honorary Knight, Paimon. what are you اجيتي two doing اخيرا. here? ليش ما حاربتي هاد؟ شلون انت بتمشي جنبه وانا اذا مشيت جنبه هو بحاربني؟ Oh, Master Jean! So glad we found you. Rosaria told us that you came here to fight the Abyss Order, so we came to help. Then your help is greatly appreciated. The Abyss Order's sudden offensive is very strange. They have surrounded Wolvendom. I am preparing to send out some knights to fight back. I Okay. just scouted out all of Wolvendom, but I did not see you. أنا هلا Rosaria جيت. told me that the Abyss Order is going after Boreas. But the Abyss Order and Boreas... What is the connection between them? They just like to cause trouble. Do they really need a reason? Hmm. The Abyss Order already went after Tefallen. It's not too surprising that they would also go after another one of the Animal Archon's buddies. اوكي. That is true. Regardless, whether the reason behind the present threat is clear or not, I will handle the situation. طب ليش عم بيهاجموا بس مونشتات؟ ما بيهاجموا ليوي، ما بيهاجموا غير الاماكن الثانيه. Honorary Knight, please go and check if Lupus Boreas is in any danger. This Okay. god's spirit. He does not often see people, but I hear that you have met him before. Maybe it is best that you are also the one to meet him this time. ايه طبعا انا قابلته وضربته واكل هوا. بعد ما ضربته اكلته هوا نظامي وراح هلا راح اقابله راح يحبني يعني كثير منطقي هلا اني اروح اقابله وراح هو يرضى يقابلني بعد ما انا ضربته بالمره الماضيه. Okay, be careful. Thank you for your help, Honorary Knight of Favonius. اوكي. في هون هاي الوردات بدي اخذ هون وحده. في وحدات غيرهم هدول هن. ضل في غيرهم؟ لا. اوكي الى الذئب 200 متر. هل نستخدم التليبورت؟ صراحة لا، ما راح نستخدمه لأن الطريق بعيد، بس راح نضطر نفوت ضمن هاي المنطقة. فيني أطلع لفوق صح؟ أوكي أطلع لفوق أفضل، ما بدي أحارب حدا تاني. بكفيني إني راح أحارب هلا الذئب، لأنه غالبا ما راح يكون مبسوط بجيتي. إذا كان مبسوط بجيتي راح أتفاجأ، كثير راح أتفاجأ، لأنه أمر مفاجئ إنه يكون مبسوط بجيتي. أوكي. Adventure time. فيني أستخدم ديونا مع هدول؟ ما فيني. لازم أبحث عن طريقة أصيب هدول، لأنه لساتهم عندي هون كثير منهم بالعالم وما استعملتهم. شو هذا اللي بالهواء؟ كان في شيء عم يطير. اوكي. Over there, it's Racer! تبا And the Abyss Herald! تبا 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 تبا. لازم احميه من هاد صح؟ Someone needs assistance. فعلا someone needs assistance. لازم اساعده. You not welcome here. So, the wolf's wretched spirit likes to raise wild pups now. You claim to be a guardian, yet your once sharp claws have clearly dulled since your days of godly glory. If you serve us, we can restore your divine powers you once held in the past. What the heck is this ceremony? He looks like he's in a lot of pain. انت صغيرة ما بصير تقولي what the heck. عيب عيب عيب، انتبهي. كمان نحن على اليوتيوب هلا بجوز يوقفوا لنا. بجوز يعملوا لنا مشكلة على هذا الفيديو لأنه عم تسبي. Oh no! Is this the same thing they did to corrupt Tefallen's mind? Wolves never surrender. But this can't go on.
طيب سنوقف ذلك. No matter how many times you resist us, your efforts are all in vain. اوكي وصلني تعليقات انه الناس كانت عم بتحارب الاشرار يعني، وكان عندهم مشاكل يعني، طولوا كتير لحتى انتصروا عليهم. يا جماعه انا عم بسجل لايف وعم بحاربهم، وانا واقف على اعصابي هلا، كثير واقف على اعصابي وخايف اني ما اقدر انتصر عليه. وليش؟ لانه المشكله انا راح اضطر ابث الحلقه حتى اذا ما انتصرت عليه، حتى اذا خسرت الدمو راح ابث الحلقه. فلذلك انا واقف على اعصابي يا جماعه. تعال اشوف. خلي ديونا تضربك، ديونا الصغيره بدي اخليها تضربك. تمام. انا ليش عم بهرب؟ لانه لازم اهرب. ترافلر انت استخدمي لي هذا الشيء اللي عندك وهذا الشيء. تعال نشوف. كمان اضربي. تعال نسوي هاي الحركة الحلوة. واو. تعال ما نسوي هاي الحركة الحلوة. اوكي اخذت نفس شوي. في واحد دق عليه الباب وهلا رجعت. وهذا الباب دائما بيندق لما بكون عم بلعب. اوكي لذلك انا حبيت رمضان، لانه كنت برمضان العب. خليني بعد شوي عنه. وهذا دونت مس لانه انا هدف سهل. انا كنت احب العب برمضان. السبب انه لما بلعب بوقت السحور ما في حدا يزعجني. تعال شوف. بنات اضرب لي انا. تعال حبيبي تعال. واو صار يخوف يا جماعة. صار في عنده درع. ما بقى اشوفه. في مشاكل بالكاميرا بهاي اللعبة، دائما في مشاكل. وين رحت؟ بالي ياك رحت لهداك الطرف. شو بدي احارب درع المي تبعك؟ انا ما عندي العناصر اللازمة لاحارب درع المي صح؟ فيني اعمل فيبرايز بس يعني. بات بمحل يا حبيبي، بات في مكان حتى اقدر اصيبك. واو لا تعال نستخدم بنت بالكسر شوية فيبرايز إضافية. That's gonna hurt now. اوكي نويل ضربي لي يا نويل بالسيف تبعك، السيف القوي. كمان ديونا جمدي. شوية دامج إضافية. وين رحت؟ وينه؟ خايف يكون هلا وراي وعم بيسترد الهيلث تبعه.
Adventure time. في لسه هاد. هل هذا الشيء بيعني اني انا ربحت على هداك؟ والله ربحت عليه. The ceremony was interrupted. وهالمرة ما استخدمت اي اكل وما استخدمت اي شيء. بس انا استخدمت شغله هلا بشرح لكم شو استخدمت. انا غيرت الارتيفاكتس تبع الشخصيات كلهم، فيمكن هذا السبب اللي خلاني انتصر عليه بطريقه اسهل هالمره. No matter. This is but a small unforeseen variable. Our grand scheme will not be affected. اوكي. It disappeared again. طبعا راح يختفي. Thank you. You came. Just in time. Human Lupercal. I am ashamed that you must see me in my present state. But still, the Abyss Herald underestimated my strength. حبيبي انت ما كنت مسوي شيء. انت كنت مربط، انا اللي انقذتك، انا القوية، انت ما انك قوي اصلا. Lupus Boreas never refuses trial, but scary outsider not respect trial rules. تحدوه يعني في مواجهة و خانوا القواعد. اوكي. I too didn't see the trap. Wait, so you mean the Abyss Order had everything prepared to corrupt Lupus Boreas's mind, then lured him out under the pretense of challenging him in a trial? Thank you. In the future, my claws must get sharper. You smelled danger and came here? No, we heard about the danger. لا في واحد قال لي اني لازم اجي I don't لهون. even know what danger smells like. كيف هي رائحة الخطر؟ معلش تشرح لي؟ Besides coming to help, we actually have something to ask you about too. Excuse us, Mr. Wolf God. Do you know anything about the first field tiller? I pay no heed to the contraptions of humans. I know not what this field tiller is. Though there was indeed one human-made machine that I can never forget. شو هي الآلة اللي ما بتقدر تنساها أبداً؟ It entered into my proving ground by accident, and I mistook it for a challenger. أوكي وينها؟ But it could not think, only fight. It was designed as a pure killing machine from top to bottom. I eventually damaged it greatly with one of my attacks. Before it fell to the ground, عم يفرجونا الدمار هاد. fled the proving ground. عم يفرجونا هذا الدمار دليل على المعركة القديمة بيني وبين هاي الآلة. The sounds of it, it's possible that could have been the very first field tiller, right? تقدر تطلق صواريخ؟ Missiles. I do not know this strange word. صحيح هذا ما بيفهمش يعني صواريخ. I pay no heed to the contraptions of humans. It could spin, leap high into the air, and even shoot fireballs. Although no match for a god, it was stronger than even many who wield vision. Fireballs? Hey, didn't we hear this somewhere else recently as well? كرات من النار. قبل شوي باربرا حكت عن كرات من النار. Anyway, this pretty much proves that the first field tiller came to Mondstadt, doesn't it? It sounds like the first one was way stronger than the mass-produced ruin guards that came after. Okay. In this story, it was damaged at the proving ground while fighting the Wolf of the North. Don't know, but did we help? صراحة ساعدتونا. Yes, you were a big help. Thanks. We need to keep investigating something super important. The Abyss Herald may have left, but the Abyss's forces are still attacking. You two be careful. Yes, I smell more danger. Bigger danger. You too, also be careful. Okay. Well, that was some good intel. Quick, let's Okay. go tell Dane. لازم نخبر صديقنا. فيني أقوم بترايل هون بس ما راح أقوم بالترايل هلا. رايح أخبره
صديقنا بالاخبار تبعنا اللي فهمناه انه الروبوت الاول العملاق اللي هاجم مونشتات من قبل قالت لنا عليه باربرا، هذا الروبوت هو نفسه هاجم هون، تحدى الذئب، والذئب انتصر عليه، مو انتصر عليه يعني سبب له دامج، واثار المعركه لساتها ظاهره هون، المعركه بينه وبين الذئب، وبعدها راح. فهاي كل المعلومات اللي عرفناها الحلقه، معلومات كويسه. رح نحاول نعرف الخطوه التاليه بعد ما نحكي مع صديقنا وبنشوف شو لازم نعمل. بتمنى تكون الحلقه عجبتكم، بشوفكم في حلقه قادمه، مع السلامه.